This is 107.9 FM. A brighter mix of music and infotainment. Tacloban City's B1079. Naton oras, may danagita 11 minutos nga nakalabay han alas 5. Bueno, maupay nga kulop, aton nga tanan mga kaboses. Kumusta ka mo ni Diana, ha? Alright, anin na lang kita magkakaurusa ang aton programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Ansiyahan nga portion, amuan aton mga himangrawon nga mga notisya, ha? Ang aton mga balita nga nasagap yan ang adlaw. Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan, din nila B107.9. Ang napapatian nini din na syudad ng Tacloban nga nitong mga paghigradi ng mga munisipyo, mga bungto, mga barangay. Kumusta naton bugos nga highly urbanized city ng Tacloban? Maupay nga kulupay yung atanan na naton 138 nga mga barangay dinhi. Ngayon sugad man naton mga magkalain-lain nga mga munisipyo ngayon sasakupan hiton first Provincial District of Leyte. Yan, ha? Anaton mga kapatid, anat mga kuya o ate, dida Palo, Tanawan, Tulosa, Sugadman, Santa Fe, San Miguel, pati nagyapon Babatngun, ha? Alright, maupay kulup ay yung atanan. Anigitahan aton programa Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan o na babatian gihapon kita. Simulcast ditohan mga syudad nga awan mga lugar nga mga Canadian. Adun mga kana nida Ormoc, Merida, Isabel, Sugadman, Albuera, bye-bye, ha? Nababatian kita nida Tabango, yan. Palumpon, ipinagihan Dream Radio 99.9. Ngan sugad man, iyo gihapon kami nakikita ngan nababatian ipinagi naton mga pages dida Facebook ngan YouTube. I-search la ang B1079 Facebook ngan YouTube, ha? Ngan sugad man, simulcast gyapon ni Kaboses TV Leyte. Yan, na. O nababatian gyapon ni ipinagi live streaming. I-search la ang b1079tacloban.weebly.com. Okay. b1079tacloban.weebly.com. Ngan kung may dan yung mga Radio Garden app, ada kay i-search la dida ang B107.9 Tacloban City. Okay. So itong atanan iyo kita nakikitan ngan nababatian. An iyo Kuya Bob Abellanosa, yours in public service. Ada iyo kakausad din hining aton programa yana nga kulog tub-tub niyan nga gabi. Okay, ngani kita naton mga balita na, ha? Ansiyahan naton nga balita among naman. Okay, ha? An aton siyahan nga balita kabayin haton BPO, ha? Alright, ngan haton siring paman mga hugtan tenik baga man yun. Okay. An aton BPO ngan haton mga high-valued services nagpapadayon nga nakakaghatag mga trabaho. Amoy niya naging payag ni pamahayag han Finance Secretary Frederick Go. Iyan ni bagay gin-emphasize
nga iton business process outsourcing o kon BPO sector in nagpapabilin nga major pillar damo ito nabubuligan nga magadahin trabaho a major pillar of employment generation dinhi aton nasud Pilipinas egin pamulong ini durante aton IMF World Bank Spring Meetings 2026. Agad ni Goy nagsiring nga nga industry nagpapadayon pag-expand ngayon pag-evolve. Alright. Moving beyond traditional voice services. Nga to higher value areas sugad iton AI, artificial intelligence, data analytics, nga nato ni Bapa nga IT enabled services. Wow. Iya gayapon nagpahayag nga ini nga transition ito nagbubulig is helping position the Philippines. Namumutang itong Pilipinas din tinatawag nga competitive player, a competitive player in the global digital economy. Wow. All right. Ngan and World Bank Vice President for East Asia and the Pacific, Felipe Jaramillo, ito nagpahayag pagyapon nga ito ibang mga nasod din ni Harion, ito pwede makita ito ato nasod Pilipinas kumusta nga modelo para ito nga shifting toward high value service industries. Ayan Okay. So, amo galinit angay naton baga paninguhaon lugod imbis ito nga baga Aragway. Trabahon tan maupay iton aton baga makakahatag maupay nga mga panginabuhi nga dayton aton katawhan mga opportunity, job opportunities. Ayan Ngan samtang aton semiconductor, electronics, ngan renewable energy sectors nakikita nga nakakahatag gyapon ini. This is kind of boosting employment din niya aton. Ang Department of Finance nag-highlight gyapon hini nga strong potential ang tinatawag nga semiconductor ngan electronics manufacturing sectors. Paghatag more employment opportunities. Ang global company sugad din nga Samsung. Ito nasumat nga dudugangan nira investment din na Pilipinas o siyempre nakakahatag hindugang nga pantrabahuan gadiya aton nasod ganin of course in terms of industrial growth. Ayan At the same time, ang renewable energy development is gaining momentum. Baga nagtitikak kusog ini. Ipinagi ni nga mga proyektohan solar, wind, nganin geothermal energy. Yun, So, his Secretary Go nag-describe hini nga kanan aton nasod natural conditions. Iniluwat nga baga masukot nga bagyo, makusugluat nga pagsirak. Paruh ito niya na, purbida na kita mga higtaas nga heat index. Strong sunlight, nganin active geothermal sources. Nga, mga opportunities lot, hindi pa rin tinatawag nga sustainable energy production. O pulong paniya, iton aton weakness, iton aton liwat, strength. Wow! So, para masustiner ini nga job creations, ang aton gobyerno ay nagduduso in mga tinatawag nga key reforms. Sugad ini nga Create More Act nga naton Public-Private Partnership Code. Nga ito naghahatag inihin mga insentibo, long-term incentives, nga nakakapakusog inihiton confidence han mga investor. Siring pa man natin Philippines Statistics Authority, nga doon kadamon ang unemployed Filipinos nag-iban. Nga to 2.66 million din natin February 2026,
tikang ha 2.96 million di dahaton Enero. Sa mga naibanan ng gutiyay. Although, mga nagpapabilin ini, nga huroy taas gyapon kumparahan 1.94 million di dahaton nag-agi nga tuig ang Febrero 2025. Nagpapakita ini nga nagpapadayon nga pressure di dahaton aton labor market. Ayan. Anaton oras, may na nakita 21 minutos. Nga nakalabay alas 5, mabalik Kuya Bob para ni Papang ang mga himangraon nga mga notisya. Kataliwan hining nga baga anay, patukarani kita. Palitaw, kaman hining aton mga patalastas anay, Okay, sige. Babalik ako alas 5:22. Life. Get into the light, Sun Big Light. Drink responsibly. May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Calalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. P1079. Naton oras alas 5:24 na para ang gihapon kita ini aton mga hurimangraw kabahin ini aton mga nasagap nga notisya. DDD at mga magbabalawd civil society groups. Ito na nananawagan pa rin tinatawag nga full accountability. Kauman lahat dun arrest ni anay mambabalawd Zaldico. Ayan. So atun magkalain-lain ng mga civil society organizations nga natun mga lawmakers. Ito na nanawagan pa rin tinatawag nga full public reckoning nga natin nga mabawi atun government funds. Kataliwan lahat mga nasumat nga kadakop. Anay ako Bicol Representative Saldico dito ha Prague hadin Abril 16. Hiko kaupod nato ni Pirapa nga several members iton House of Representatives nga naton mga nangungunang opisyal ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH iton ginakusar ini tungod naton ni ginaligar nga paghidabihin mga irregularities
nga may pagisumpay hatod flood control projects funded by the government. Ang mga reports na nagpakita gyapon yato ni bahin nga mga proyekto abay to nakita nga mga grabe good nga anomalya. Serious anomalies. Samtang ang iba naman abay to ni ginaligar nga classified as hagoy ang mga engkanto nga mga proyekto. O diri mga espiritu nga mga ghost projects. Stilan na do. Agoy. That's why it's raising concerns nga pudbida ginlustay good aton bilyon-bilyon ka pesos nga public funds. So, ang PH Hayan Advocacy President Pete Ilagan ang describe hini nga kaso como litmus test. Litmus test. Hiton kanan administrasyon commitment nga dahil tinatawag nga anti-corruption campaign aga din ginaagat atong mga otoridades. Nga igsiguro gad iton transparency, accountability, nga due process di dahiton sinisiring paman nga investigasyon. Ayan, no, di ba? Alas 5:27 na. Ang daw, nakita kaya na itong mga kamapaso yan na, din niya aton dapit. Pastila na di. Ada kay ang mga mulup yun na ginsasaglunan nga siring pa, they have to take extra precautions. Kaya ni nga itong temperatura yan na mga durong kapapaso. They continue to rise in several parts of the country. Dito nga niya Mandawi City, anira City Health Office dito ay nagpahimatngon nga ining extreme heat conditions pwede ni magresulta. Nga dahil mga kadilikaduhan ng panlawas o kung na din niyan tinatawag nga heat stroke, dehydration, nga naton baga skin-related nga mga sakit. Mga pangatol, ito ba daw, damulay ni kalain ano. An Assistant City Health Officer Han Mandawi, Dr. Pilis Bidon, nagsiring nga ini nga syudad Han Mandawi is already experiencing a noticeable shift. Tekang hatun kamauran, adin baga dati, yan na sobra liwating kapasong. Ngan pahayag pa niya, ini nga kumbaga na-expose kain maiha. Di dahil nga kapaso, ini nga high temperatures. Ada kay makakadulot inihin mga delikado nga epekto nga dahil aton panlawas. So, ang mga health authorities yan na inagaagat itong publiko nga inom hinda mga tubig. Stay hydrated. Ngan likayi. Itong mga direktang pagpinasirak, labi na kung peak hours. Ngan kumbaga may inaabat ka, ada kay pag paninguha dayon hindi natawag nga immediate medical attention kung may na mga simptomas kay mo pagabaton, may pagisumpay hini nga kasubrang kapaso. Kaya di kita nasabot. Any illness could just occur. Ayan, makuri na. Sering pa, dapat iwasan na lang magkasakit. Bawal magkasakit ngayon dahil puro mahal. So mahal ang magkasakit. Alas 5:30 na.
Alright, malita ng korupsyon. Ninanakaw ang ating kinabukasan. Pastilan. Anaton oras, may na kita 35 minutos nga nakalipas sa alas 5. Ada kay padaing gihapon kita hining aton Kaboses Leyte, Kaboses han katawhan. May na naton din di pag-aghat nga natikang han Tacloban City Health Office. Adin ginaagatan naton mga kababaihan nga magpailarom hira tinawag nga early screening para hin cervical cancer. Kay as participation remains significantly below hiton government targets. Baguti ay la iton baga na undergo hini nga mga early screening for cervical cancer. Tagay mga delikado ini. Ang Senior Medical Officer Dr. Jane Laika Louie Tabao nagpahayag nga ini nga cervical cancer kaudgan baga na-develop ini nga waray baga nakikita, waray noticeable nga simptomas. Di dahil iya early stage. Ha? Di ka waray kaya baga inaabat. Ha? Basta baga early stage pa. Sanglit, kinahanglang good nga magkaadaan naton mga babaihan ini nga regular nga screening essential para ma-detect dayon, may sabtan dayon mintras temprano pa nga matambalan dayon. O, di ba? Ang City Health Office inanunuyo nga makag-screen test in por lo menos 10% hanggang ng syudad female population o maharani ni mga 40,000 nga mga kababaihan. However, ngadahan 2025, ba daw, mga 5,000 pala an inmagi hining screening. Well, largely gihapon due to limited manpower ngan training or trained personnel. Di natin mga giniscreen in small percentage in nag-test nga positive. Ba daw. Nga napagkena, maupay na lang kay na sabtanda yun, mintras temprano pa, daya na, gintatambalan na. Ha? So, aton ginpapasabot nga ini nga cervical cancer ngayon, nagpapabilin nga ikaduha nga pinakakumon nga cancer. Dideton mga kababaihan Pinoy, Pinay, ha? Nga amin baga nasunod itong tinatawag luat nga breast cancer. Nga itong baga primary cause ini, amon tinatawag nga human papillomavirus o HPV. Wow. Ha? Human papillomavirus. Alright. Ang City Health Office nagpapadayon pag-promote ini nga HPV vaccination. Alabi na didahan mga batanon pa naton nga mga kababayanan nga naton mga high risk nga mga individual. Gimpakurukusog ini ang awareness campaign. Nasudoy na ini nga itong mga barangay, nga itong mga eskwelahan, nga itong mga workplaces. Ayan. Uy, nga na ngayon hindi nga itong mga biyahedor liwat, din magiging pagawas nga guideline. Ang Philippine Airlines, kabahin ini nga mga power bank, di ba? Bahay kita malipad, bahay ka magkalasan nala. Hindi ka makasakay, ito kung may dara ka nga power bank, kapag hindi rin na nikitutugot. So, ang PAL o Philippine Airlines nag-issue in updated guidelines. Dito nga paggamit in power banks in compliance iton International Civil Aviation Organization Safety Standards. Ay laro hindi nga bago nga mga rules ang mga pasahero gitutugutan lang nga magdara and ang maximum pinakadamo duhala nga power bank. So, kung magatulo na, di na pwede. Ganitong kadaw sa kinahanglan nga diri malapos in 100 watt hours o approximately 26,800 to 27,000 milliampere hours. Yan na, panumdum ka mo ito. So, ini nga airline and PAL nagkikinanglan gihapon nga itong power banks. Kinahanglan nga
klaro gud nga i-indicate niya dida adton kapasidad hini, ang capacity ni. Ngan kinahanglan nga individually packed para malikayan iton short circuits. Ayan. Ano, iniluwat. Panagana naman laluwat ini. Safety measure naman laluwat ini. Labi na aeroplano. Baday ka lang. Anlay tuntig na mamasok. So, ang mga pasahero, gindididan na from charging power banks durante itong biyahe, itong flight. Although, pwede nila magamit din to charge personal devices except during taxiing, take-off, ngan hiton landing. So, ini nga guidelines sada kay effective immediately. Ayun. So, yan epektibo na ngayon ini. Yan. Alas 5:41 na, lain naman nga notisya, ang DBM, adi na naman, nag-aprobahin 46.22 billion pesos para in infrastructure, nganhin 17.27 billion ka pesos para ang mga classroom. Ang Malacanang nagpasamwa kini nga aton DBM nag-aprobar haton release in 46.22 billion pesos para haton 1,743 infrastructure projects nationwide. Kadak-an nga parte ni Apundo igaalukar kadtuhan Department of Public Works and Highways para daw mapaurupay naman itong dalan. Siguraduha lang nga mapaurupay itong road connectivity ngan mobility. Mapun na ni din ang mga major projects sugad na Davao City Bypass Construction Project nga may aday ni 288 million pesos nga igin-alokar para 2026. In addition to this, 17.27 billion pesos iging gahinliwat para aton pag-constructin 4,960 nga mga classrooms. Ay larom natin ang Department of Education para seri pa matapo aton naghihingulang nga learning facilities din ni aton nasod. Ayan na. Ikaw, pantay nga mga project, kumbaga, tutuhayon ko din itong pag-implementar. O, di ba? Anaton oras, alas 5:43.
Alright, naton oras mga kaboses, mga kuyaw gate. May na kita 48 minutos nga nakalabayhan alas 5. Ayan. Alright, adi pa naton notisya gihapon. Kabay naman ini dito ha, Middle East nga mga nahitatabo. Ang Estados Unidos nagpa-extend hato niya ceasefire. Mupay na lang. Ceasefire nga dahiton irasamo ka Iran tungod din haton hangyo liwatan Pakistan. US President Donald Trump nagpasamwa kining extension on ceasefire involving Iran. Kataliwan lahaton hangyuhan Pakistan samtang nagulat tira tinatawag nga Unified Proposal tikang ha Tehran. Trump naman nagsiring aton US military amiton ginhatagan ng direktiba nga ikmintinar aton blockade. Pubid ha? Padayon lagi po ng blockade nga magpabilin nga fully prepared hira. Samtang extending the ceasefire nga da nga iton Iran magsubmiter luwat aton ira proposal and negotiations. Nga ini baga magkadanahin konklusyon. So ini nga mga hitabo amiton mabut. Abot nga hiniya ng ongoing diplomatic efforts para matapos na ini nga mga kasamok di dahil nga mga dapit. O pwede kumbaga panlalamragan na lahat mga hunahunay ni magurustorya na lang maupay nga para maiwasan na kayo nga trabaho din na bugos ka kalibutan ni tapiktado in taon. Makuri na. Anyway, iton waray luwat ka siguraduhan nagpapadayon ha. Kung anugod iton magiging resulta hini nga US-Iran peace negotiations. Nagpapautungay. Despite hini nga extension han ceasefire, ang diwaray kasiguraduhan nagpapabilin kabahin iton resulta. Hini yan ang gimbubuhat nga peace negotiations between United States and Iran. Ang Iran hasumat nga nagpaabat nila mga reservations about re-engaging in talks. Ay hadiin ira igin pahayag din yaton ira gin sisiring nga baga diri baga angay diri baga makurukarawat unacceptable actions han Estados Unidos kaupon nagyapon ini nga gimpapadayon nga blockade dito ni Strait of Hormuz. Well, samtang US Vice President J.D. Vance amulat ito nagkansila hato niya scheduled trip nga to Pakistan para in further negotiations. Didahan ni nga mga officials nagpapadayan in consultations kung naadun nga ig-proceed ini. So, ang Pakistan nagpapabilin nga actively involved. Mag-aadagod hiya, di dahil nga mediating efforts para mapugnan na ini nga kasamok dito ini nga lugar. As both sides, kintuturo timbang nira at doon ira sunod nga mga pitad para hini nga peace process. Ay, mapenta kumbaga matutuhay na ini. Ano ha? Anyway, amo dun aton mga nasagap nga notisya para naton Kaboses News nga aton mga ginhuray mangrawan. And bueno makadiluat kita aton usang segment ng Kaboses Leyte an aton huna-huna adaw kataliwan hin pira nga mga patalastas.
Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong guguan na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Walk it out, Chinese delight. Every single day feels so right. From the heart straight to your soul. This is where the good times Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m. Itong pasalubong ng bayan, iba't ibang pagpipilian. Hinihintay ng buong pamilya, ang paborito ng buong bansa. Sa tuwian na huwag kalimutan na mag-Dunkin' Dunkin' Buy. Pagka-uwian na siguraduhin na Dunkin' ang dala. Dunkin', Dunkin'. Dunkin', Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Naton oras, may na pa kita 5 minutos og sa mag alas 6. Huna-huna daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga adahiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna daw. Alright, nga di kita ito natin baga himang raon yan na amoy nit baga mapasuya na nga bago nga baga himang raon nga aton baga dapat huna-hunaon tanawin kung ano rin baga tumong hini at di kita maram kung ano kay ini ginmawas ini nga tanan siring pa and sing for a long time of silence yana ginudir na niya pag-speak out. Okay. So, ini pamati ko kamunidad nakadamo na ito niyo pinadikitan di dahil nga social media kaya mismo itong baga ginmawas naghatag ini nga
mensahe. Anay daw. So, og sa kita magkadahin nga aton mga panhunahuna, pamatian ta na ini nga mensahe nga igin pamulong anay Speaker of the House of Representatives, ngan Congressman nato nini dinha Primero Distrito han Leyte. Waray ba kung diri ang pamulong ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Pamatian ta. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive I did so out of respect for the legal process. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. Magandang araw sa inyong lahat. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive I did so out of respect for the legal process. Magandang araw sa inyong lahat. I did so because I did not for a long time, I chose to submit myself to the proper authorities. I did so out of respect every question asked of me. The truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudent. Submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. Submitted myself to the proper authorities, when silence is no longer every question asked of me, my silence has been abused and weaponized to build a narrative. Submitted myself to the proper authorities, when silence is no longer every question asked of me, my silence has been abused and weaponized to build a narrative. Fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear, I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted.
Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district
that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself, and I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po.
Okay. Maraming salamat po. Alright. Amot doon aton pamulong nga magaginmawa sinididahan mga social media, didahan kanan mga mantalaan, ang pamulong ni dati Speaker of the House o Congressman naton din Primero Distrito Leyte, Ferdinand Martin Romualdez. Well, ini nga aton masunod yan ang paghingaday o komentaryo. At aton lang ni, we will base this on the public statement just aired. And this is not intended to conclude any issue of liability. And this remains for proper authorities to determine. Ada kay hunahuna daw, mga kuya o ate. For a long time, siring paman, silence was chosen out of respect for due process. A belief that if one cooperates, submits documents, answers question, then the truth will speak for itself. But now that silence is broken, not just to defend, diri la pagdepender, kundi pagkurhier, but to correct what is described as a false and twisted narrative. Wow. That brings us to a very important question. Ang pagyana, ang tanong, ang pangutana, when does silence become dignity? And when does it become a disadvantage? Kaya na din yung kalibutan, silence can be interpreted in many ways. Pwede ni ma-interpret as respect, or this can also be interpreted as weakness, or sometimes as, something to be filled by speculation. Now, let's go to the core of the message ni Congressman Romualdez. Sa rin paman, the argument kuno is this: the national budget process is collective. It starts from the executive, goes through Congress, passes both houses, and lower and higher, and ends with the president. Diri la kunoy ni trabahohin usa nga tao. This is not the work of one person, not even one office. And that is a fact. Pero hunahuna daw naton. If responsibility or if power is shared, should responsibility also be clearly shared? Or does shared power sometimes lead to unclear accountability? Kaya, because when something goes wrong in a system involving many people, ang pinakadelikado, the most dangerous thing that can happen is this. Everyone points somewhere else. May patudlog-tudlog dala. Ang ending, no one stands accountable. Diba? Adi pan lain nga punto raised in said message. Saring pa niya, if corruption exists,
It happens during the implementation, in procurement, in construction, in supervision on the ground, and not merely during legislative approval. And again, this is a reasonable argument. Pero ayaw kita pag-undang dida. Let us not stop there. Una-una daw, mga kuya o ate. Can we completely separate policy making from outcomes? Pwede man natin ito lainon? Policy making, bubulagon, tikang itong resulta, hindi nga pala siya. You know, because every project begins with a decision. Every allocation begins with approval. And every peso released starts from a line in a budget, di ba? So, while implementation is critical, the origin of decisions cannot be simply ignored. Both ends of the chain matter. The beginning and the execution. Now, adiluatan usang bold and confident statement nga ginyakan din nga pamulong, di ba? Saying there is 0 ghost projects, 0 substandard projects in the district. Bah, this is not just a small claim. That is a strong declaration of integrity. And more importantly, it is also an invitation for scrutiny. Pero aadi, nandito ang reality. You know, transparency is not proven by declarations. It is proven by verification. Diri ini pinaagila istorya, kundi pinaagi nihin mga ebidensya nga pwede usisahon panginanuon han publiko. You know, it's because in public service, trust is not automatic. It is learned and it is tested. And then here comes the appeal in said message saying, follow the evidence. Do not be politically motivated. Respect due process. Waray ito problema. Huh? In fact, that is exactly what the public wants. But let us be very clear about this. Due process is not a shield to avoid accountability. And at the same time, public pressure should not replace proper investigation. Kailangan natin ang dalawa. We need both. We need fair investigation and we need public vigilance. Because one without the other, delikado yan. Now here's another angle nga dapat diri nato ni-ignore di dahil nga mensahe. At ito nga iginyakan nga the warning about being made a scapegoat. Yan, ha? If you want me to be the scapegoat, di pwede yan. Well, let's be honest with this. Di politika, in politics, this usually happens. There are times when, one person is blamed
so others can quietly step away from responsibility. But at the same time, we should also be careful. Kaya sometimes people avoid blame by spreading responsibility to everyone. Because when everyone is responsible, no one is really held accountable. So, paano naman tayo? Where does this leave us, mga kaboses? Kuya Ugati. Dapat kita hindi tayo magpadala sa emosyon. Diba? Diri kita dapat magpadara mga narrative. Maging pro ini or antay. Ay kita itong mga pagpadara. Kaya wala itong hinungdan. We go back, balik kita to the foundation of what we call evidence. Ayaw kita itong mga assumption, mga press statements, mga political alliances. Ayaw kita ito. Didi kita hitong sinising nga ebidensya. Evidence, ha? Because, at the end of the day, itong kamatuoran, the truth is not decided in mga press conference. The truth is not decided in social media. The truth is not decided by position or power. Itong kamatuoran, the truth is decided by facts. And facts that can stand in court. Facts that can stand before the katauhan. The people, di ba? So before we conclude, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Pakianan tayo tas karlugarin. Namamati ba kita ito to understand or to take sides? Are we seeking the truth or choosing convenience? And most importantly, are we demanding accountability from everyone or just from a few? Because, governance is not about personalities. This is about responsibility. This is about transparency. And this is about trust. Well, anyway, ini aniyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service nga nagsisiring, nag-ingon, nagsasabi. Huna-hunaa daw. Huna-hunaa daw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hiton huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod mga isyu nga ada hiton aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-hunaa daw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada haaton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-hunaa daw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hiton aton komunidad. Maghuna-huna, ngan magin kaupod, hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-hunaa daw.
big light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun big light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun big light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sun big light. Show your light, ano light, lifeless worries kasi low calorie. Light dito, light doon. Sun big light. I keep coming back to the Light Life. Get into the light life, sun big light. Drink responsibly. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin Kung panggamot sa totoo ang hustisya, bakit lagi tayong nalunod sa kasinungalingan? Kung pantay tayo sa batas, bakit laging may nakaligtas kahit may bahid ng putik? Okay, mga kaboses, ada kay waray naman kita oras. Sugarot talanay, iningaton pagkaurusa dinihan programa nga Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Bueno, inigyapon aniyo Kuya Bob Abellanosa. Yours in public service nga nagpapasalamat aniyo pagduyog ako niya na gabi diningatong programa. Kaboses Leyte, Kaboses Han Katauhan. Yan, para natin mga suki nila. Andam na ba ang pangiklupon? Sige. Sunod naman ngayon, kita-kits. Ada kay, as usual, I'm leaving you with the message of saying stay healthy, stay safe, and setting pa, take good care of yourselves, ourselves. All right, bye-bye you, and God bless us all.